is peace at glance. It is connecting. Is a world without a cocktail of armed combatants, including ISIL, Al-Qaeda, Al-Shabaab, among others, achievable? It is concerted. What is it that the two countries, I hope that you know them, with critical status as spiritual centers of Islam in the world, not doing in order to coexist in peace and harmony? It is consistent. Muslims make almost 2 billion of the world population. Is a world where this huge population can agree to disagree possible? It is peace at glance every Tuesday on 94.1 Bilal FM, brought to you by Cultural Council of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Uganda. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to Peace at Glance program, aired every Wednesday on Radio Bilal from 6 to 8. I'm your host, Waswatenywa, and we bring you the analysis of what's happening, what transpired for the time that we have spent without coming to you. We thank those people who have struggled to earn something, to get something, to work, to do something so that they can earn something, they can earn a living. Professor Sebyala is not yet here with me, but then as I wait for him, we shall be going through what's happening and what happened, what's going on across the globe. You know, many people are getting news, but what's behind the scenes? What's really going on? What should we think of instead of the sugar-coated news, sugar-coated papers, sugar-coated boxes with dirty things? Okay. Okay. Let's begin with the issue of Strait of Bab el-Mandeb. Is controlled by the Houthis in Yemen, and they are, as we all know, they are at loggerhead with the Saudi Kingdom, Saudi Arabian Kingdom, Saudi Arabian leadership, and it was on Friday when it was announced that Saudi Arabia is being joined by countries to make a Saudi-led coalition that is aimed at protecting the shipping in the Strait of Bab el-Mandeb. Among the countries are Kuwait, Bahrain, Qatar, Turkey, Pakistan, Egypt, Yemen. Yemen is included, but then we are talking of Aden-based government, Aden-based Yemen government. It's like, let's give an example of Uganda, when we have leadership in Kampala and all the parts except if the West Nile. Let me talk of the West Nile. Okay, let me talk of the northern region. But the northern region was captured by rebels, let's assume, and we are talking of a West Nile-based government. You know, I'm trying to bring you closer to the point. But if we are thinking of the Aden-based Yemen government, because the Houthis are controlling Sana'a, the capital city of Yemen, and the biggest part of the country, but then there are other rebel-held areas, and those areas are not part of the Houthis. They are not part of the Houthis. So we have governments aided by Saudi Arabia. They were giving a joint support, but then
of recent, we heard of the misunderstandings that arose between Saudi Arabia and the United Arab Emirates. We don't know if United Arab Emirates is still supporting the Aden-based government. But then also we heard of the rumors that the UAE mercenaries, UAE government, UAE officials reached out to the Houthis to join hands and punish Saudi Arabia, though it's alleged, it was alleged that the Houthis refused the offer, turned down the offer, rejected the offer. And up to now, we are still waiting. We are still waiting for what will happen. Okay, I wanted to explain to you the Aden-based Yemen government that's included in a coalition, a Saudi-led coalition of 14 countries. I was giving you some of them. Of course, there is Jordan, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti, Somalia. I don't know. Somalia is included, but Somalia needs help. I don't think Somalia can join the coalition because they also need help. And the leaders are in Kampala planning for Somalia. How do we help Somalia? Somalia needs help. Of course, it attracted different chief of defense forces from from 7 countries coming to Kampala to discuss how they will continue aiding Somalia amidst the controversy of United States of America pulling out resources, pulling out support. Many things came. But then my issue was Somalia. This Somalia, the spoon-fed Somalia, can join a Saudi-led coalition against the Houthis. I doubt, but it's included. Then I talk of Sudan. Sudan is now a war-torn country. It has fought, still under a civil war. They have infight. I don't know how we can rate Sudan among the 14 countries in the coalition. We don't know, but also I'm about to, to rubbish the issue of Sudan joining the coalition. I don't know. Maybe it's just being put there just for formality, or just to threaten the Houthis, threaten the world that this is something big, yet in actual sense it's composed of nothing. Before, I think it was 2019, if I'm not mistaken, we saw a coalition that failed to take out the Houthis from Sana'a, the capital city of Yemen. Not even failing to take out the Houthis from Yemen, but then to take the Houthis out of Sana'a. The coalition failed. Sudan, before it went into a civil war, I think Somalia at that time it was under a civil war. Of course, it was being spoon-fed, being helped by countries led by Uganda and some countries. But then the issue of the 14 countries, the coalition that is proposed, I'm calling it a proposed coalition because I don't think it's real. It's real. It's not coming in my mind that it's real. But then let's go with that. Maybe when Professor Sebyala comes, we shall have to talk about that. But the way it comes. Okay. Okay.
Let's talk of another issue. Okay, in a bid to overtake the Iranian army, Italy confirmed this week the existence of a strategic military deployment involving 400 Air Force personnel operating across Saudi Arabia, Kuwait, and Bahrain. Italy had not been heard of since the war started, since the conflict started, since the aggression started. Since the aggression began, we had not heard of Italy. But now, Italy is confirming the existence of a strategic military deployment involving 400 Air Force personnel operating across Saudi Arabia, Kuwait, and Bahrain. How do they operate? What are they doing? Maybe when Professor Adam Sebyala will have to, when he comes, he will have to enlighten us. They are confirming active since the second half of March. The mission, Double Task Force Air Arabia, was established. It was secret, following regional crises and formal requests for support from allied Gulf countries. Did they really call Italy to help them? Were they at war? Because Iran has not attacked any Gulf country except those with American bases, and even the people there, they acknowledge that the attacks, the Iranian attacks, are targeting specific locations, specific targets of the American maybe military bases, CIA, Mossad, and others, but not targeting civilian national armies, not targeting Gulf countries' interests, but targeting American and Israel interests in those countries. Also, the contingent is tasked with bolstering regional air defense, providing early warning capabilities, and safeguarding strategic infrastructure and national interests amid escalating tensions in the area. Since when did Italy begin to be the watchdog of the Gulf countries? Since when? Maybe somebody is trying to tell me that Italy, okay, Western countries love Gulf countries more than they love themselves. Maybe that's the issue. Maybe it's the intention that these Western countries love Gulf countries more than they love themselves, more than those Gulf countries love their countries, love their region. You never know, but that's what Italy is telling us. Okay, to proceed, away from that issue. Citing a weapons analyst, reports this strike against a family home in Koshem, Israel last Thursday was conducted with a Mark 84 bomb equipped with JDAM guidance kit like a GBU 31. GBU 31 bombs are destructive munitions that weigh 200 pounds. Okay. Meaning, they want to mean that America was attacking Iran with heavier munitions,
heavier munitions. What did they achieve? We don't know, because Iran is still attacking. They did not stop, despite America using GBU-31 bombs, destructive bombs. Iran did not stop. They thought Iran could stop by using heavier bombs, but nothing happened. Okay. So we just have to watch what happens. What will happen next? Okay. Hezbollah captured 47 Israel officers. Massive. Hezbollah captured 47 Israel officers. Over 47 Israel officers were captured by Hezbollah during the recent fight. Israel didn't want this to come out, of course, but the Hezbollah says they acknowledge we captured all key personnel at the border with Israel, with northern Israel. If I tell you the people captured are influential, those people managing the communications, overseeing the borders, overseeing the locations, planning for wars, men, influential people in the war, they were taken out. They were, should we talk of arrest? Should we talk them? Okay. But then they were captured, and they are now being kept in the custody of the Hezbollah. This is what Israel did not want the world to know, that their people were captured. And now we don't know what will happen. That's also another case that happened. There is a report that was published this week. At the beginning of this week, a report was published. The report shows the bomb that never exploded and how Iran turned an American secret into a nightmare for Israel and the Gulf states. Oh, the heading. Oh, okay. The report highlights, shows in June 2025, 4 US-made GBU-57 MOP bombs, regarded as the most powerful non-nuclear bunker buster bombs, fell inside Iran. According to this report, not a single one of them exploded. They reportedly landed intact and were recovered by the Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC. From that moment, according to the author of the report, one of the greatest strategic military disasters in American history began. Since June 2025. On 27th September 2024, it was the beginning of the story. Because on this day, Israel killed Said Hassan Nasrallah using 85 bunker buster bombs. Iran was reportedly closely monitoring how those bombs performed, collecting data on their strengths and weaknesses
Although it did not obtain an actual sample of the bomb, it is said to have gathered valuable technical information. On the 27th of September 2024, Israel, to kill the leader of Hezbollah, Hassan Said Nasrallah, they prepared, it's unthinkable, they prepared 85 bankbuster bombs. 85 bankbuster bombs. If I tell you one of them can go around 30 meters down, but then they want 85. My friend, it was massive. It was massive. It was planned. Actually, one can say there was no way Hassan Nasrallah could survive, and his men, his closest men. There was no way these people could survive the 85 bunker buster bombs that Iran studied. In June 2025, remember US strike against Iran. According to the report, the United States decided to attack Iran's Fordow nuclear facility using B-2 Spirit stealth bombers. B-2 Spirit stealth bombers and GBU-57 bombs. However, the report claims that Iran had already prepared for such an attack by deploying advanced electronic warfare systems that jammed the GPS signals and disrupted the bomb's guidance systems, causing them to fall without exploding. In June 2025, America attacked Fordow nuclear facility, but then the GBU-57 bombers dropped by B-2 Spirit stealth bombers did not explode. They did not explode. What happened? According to the report, Iran had already prepared for such an attack by deploying advanced electronic warfare systems that jammed the GPS signals and disrupted the bomb's guidance systems, causing them to fall without exploding, causing them to fail. Oh, Professor Sebyala has finally reached the block. The report released highlights that the IRGC recovered 4 bombs in good condition, including one that was completely intact. Brigadier General Hajizeda was quoted saying, "America handed us its greatest weapon as a gift. It was a shock, not to you listening to me. It was a shock to the intelligence, to the security of America, to the leaders of America and Israel." Okay, at the same time, an emergency meeting was reportedly held in Washington as officials struggled to understand how it had happened. Then here we come to reverse engineering. According to the report, within weeks, Iranian engineers dismantled the bomb and uncovered the secrets of its GPS guidance system, a software flaw in its detonation mechanism, and the advanced alloy used in its construction. They reportedly decided to abandon GPS and adopt China's Beidou
navigation system instead. Then in December 2025, the report claims Iran, China, and Russia held a secret meeting in Beijing where they reached the following agreements. They agreed Iran would provide the bomb and the results of its technical analysis. 2. China would supply electronics, the Beidou navigation system, and financial support. Then 3. Russia would contribute expertise in integrating the weapon with combat aircraft and electronic warfare tactics. I then have to stop there. Yes, let me stop from there. I join Professor Adam Sebyala to tell us how Hezbollah fighters managed to capture 47 Israel officers. How Hezbollah... Sure. No. Okay. How Hezbollah managed to capture 47 Israel officers as alleged. Then the issue of the Strait of Hormuz. Okay. Let's pull it that way. With Professor Adam Sebyala, we shall talk of the Strait of Hormuz, because now the question is, why Strait of Hormuz is Iran's equivalent of the US dollar and China's rare earth. Professor, you're welcome. Thank you, sir. Professor, greet our listeners, then we start from there. To all of you, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Professor, because of time, yes, we shall be direct and up to the point. Professor, US, Iran, and Oman are closing in on an interim agreement to reopen Strait of Hormuz. America vowed not to allow Iran to collect fees from the Strait of Hormuz. Professor, is Iran giving America what they failed to get through fighting in a diplomatic way? No. Iran cannot give to America what it failed to achieve. First of all, yes, the Americans had come to dismantle the country. The Islamic Republic of Iran, yes, which is a very large expanse of land. They wanted to sponsor ethnic groups. Not the whole ethnic, not all tribes. People, okay, but groups within them. Some opportunists to destabilize those areas for the central, the state and the central authority to lose control. Then distract the attention of military operations to containing in internal disturbances, and that one failed because the people of Iran are one. The people of Iran have stood together in solidarity, are one, despite their political affiliations, different political affiliations, are one. The solidity and the solidarity of the people with the government and the armed forces failed the Americans to achieve that end. 2, to destroy the Islamic Revolution, which is close to 50 years. Okay. It failed. That one, it failed. Because they thought that Iran its power can revolve around one man, like the Professor, supreme leader. want to tell us it failed, but Trump threatened
Iran with what happened in Nagasaki? Yes, the Iranians don't mind at that. Oh. You will go as a criminal in history. As a criminal in history, you've been a single world power since then. Or since the collapse of the Soviet Union. When you dropped that bomb, you were the only one owning it on Japan. 3 years later, the Russians or the Soviet Union acquired it. And you were no longer the sole, military power that can destroy the earth. Now, the Russians or the Soviets can destroy it more than you. Oh. Yeah, so you had that monopoly. You lost that monopoly within 3 years. But they are operational. Now the technology, the technology, military technology and so on, it's no longer an American monopoly. Technology? It's no longer. If the Iranians had the Iranians been buying weapons from outside, relying solely only on external importation of weapons, they would have, by now, the American forces would have been in Tehran and Mashhad. Had they been importing weapons, but they are manufacturing them, they don't and know there's no limit to that manufacture. Okay. Because there can be limit to what is given to you from a foreign supplier. America can put pressure on the supplier. But now, this one is native, indigenous. It is born within the country. That's why America cannot manage Iran. Because the Iranian capabilities are produced locally. In any case, to go back to what you had asked. Yes. The objectives were strategic. The revolution as a system collapses, or we even divided the country. These were two wishful thinking for the Americans to think that they can manage an Islamic Republic with with 90 million people. It had 36 million people when it threw you out from Iran with your Shah. Now it is 90. 3 times that number. You can't manage Iran. Iran to America what it wanted was the collapse of the political system, the Islamic Revolution. There's no way it can go. They wanted to divide the country, the country to disintegrate. They cannot manage it. Those two. About preventing Iran to produce nuclear weapons. Yes. Basically, Iran has all the potential and the capabilities, but it doesn't want the bomb. They don't want the bomb? Iran doesn't want the bomb. Now and no any power under the sun can prevent Iran, Professor, from getting it. Trump threatened. Trump can do all those things. Nagasaki-like attack. Trump is somebody who even the devil despises, because he lies more than Iblis. Even Iblis can lie, but it cannot be, these childish lies. They are kneeling to me. They are pleading for mercy. They are doing what? You man, who is reporting you to this? Because the world is full of the information technology, and you called it a revolution of information technology. Now everything is seen. It's not only seen by government officials, even the ordinary people are taking pictures, are doing what? I destroyed this and that, and even the devil cannot make childish lies. It despises Trump. I think the lies are intending to make America great again. Yes, America was great because things it had and the capabilities it had it alone. Now, it was American technology
that was making it to dominate the rest of the world. Okay. Now it's no longer, the producer of technology is no longer on America. It's no longer on America. People are producing drones without even copying or importing American technology. Okay, you were the first even to manufacture plane. People are manufacturing a plane. It's no longer your monopoly. It's no longer. The American technology was there when everything, the origin of the technology was America. But today, the AI, the what, maybe they are from other countries. Still, it's technology. It's from Japan. Oh. Still, it's that you can hide the aircraft Under the clouds. Yes, and it cannot be detected by the radars, and so on. Now it's other countries. I hear that the Microsoft and so on, they have mostly Indian trained engineers. Oh. Because they are well paid in America, so there is a brain drain. The Americans, attract all those younger men with a lot of salaries and so on, all the things. So they run away because in their countries, these skills will not be fully utilized. Because maybe you don't have the money. That is required to operationalize or to benefit from these skills. And for the Americans are ready. There's an infrastructure for that. So these brains are purely American? No. They even import. They brain drain other countries. Import brains. And they give them on the first, on landing in America, they give them citizenship. Because America is a country of settlers. People who came from outside. They are 98% outsiders. So that's America. Iran, can Iran give them? No, it failed. All the strategic things Iran did not give them. America never achieved its objectives. Now it is fighting over Strait of Hormuz. Yes. Was Hormuz there as a problem? Was it there before your invasion? It was not there. Trump vowed not to allow Iran. Now Trump created a Hormuz problem to the world. To the world. The world was not paying. The world was not paying using that passage. Now the world, because of Trump's mistakes, is going to pay. The world, the rest of the world. But Professor, Trump threatened Iran. If they want the war to end, let them leave the ships to go through the Strait of Hormuz. Yeah, that one failed. Those clashes, those nights, those night-time attacks, maybe 13 nights. It was about what the Americans were saying, degrading the Iranian capabilities to fire on ships, not so? Yes. To fire on ships. That we want Iran to stop, to reduce its capability to fire on the ships, or to lose even control. Did it lose control? Iran did not lose control. The Americans ran out of weapons. I mean the shells. They become poorer. That have to be fired on the Iranian targets. The superpower running out of ammunitions. It's like a lie. Now, how many bombs have been dropped on Iran to make all the American stores empty? Iran should be under rubble. This Iran is still standing, and all your stores have are empty. You've run out of all the storage. So someone predicted they have to wait 7 years. Yes, to replenish, to fill again. Yes. All of those things. Now they failed to reduce Iranian capability to control Strait of Hormuz. Now, what is taking place, maybe with
with the Americans in the shadow praying is the Iranian Omani talks on how to control the passage of traffic of ships and so on through the Strait of Hormuz. And this one is their internal partnership between the two neighboring countries. Whether America finally can benefit from that agreement between the two countries or not, they are not concerned. It is the interest of the two countries. The interest of the two countries. And Iran was allowing them to pass on conditions of Iran. And it will allow them, so long as what the perimeters that Iran put in place are followed. You get the point? I get the are point. followed. For Trump to start shouting, I cannot allow this, you used the military and so on, for 13 nights you failed. And your bases are empty, even in Qatar, in Waya, in Bahrain, are empty. You took away even the soldiers, the equipment from the front line states. Now you're on the losing end. America is losing? I'm completely. America lost everything. Because now America lost everything, and the Arabs now do fear that as the allied governments, Arab governments of America, even those governments are at risk because the population don't want their cooperation with America. The population. I had in Jordan. The population that have never elected them. They are sitting on the necks of these people for 100 years. Now, it is time that these rulers, make America to pack up, or they will lose grip on power because the population is angry. You had the Jordanians signing. Yes. Because the Iranians had sent messages to the population, you Muslim brothers, Sunnis, we are against the presence in your countries, forceful presence of American bases. We are contending with the presence of American bases, not you, not the sovereignty of your country. We want you to free yourselves from that occupation. And they understood it. The elites in Jordan, the elite somewhere, understood it. Because with the Jordanians, they have some free expression, free speech, free expression. With the Kuwaitis, the what, no, it's less than that. They cannot express themselves. Yeah, thank you. Okay, Professor, because of time, according to the news coming in, this NATO and America, maybe let's talk largely about America. They are trying to evacuate their weapons, their ladders from Erbil, from Iraq. Northern Iraq. Erbil. I don't know. Is it these Iranian powered fighters forcing these NATO countries to evacuate, or it's just time? You see, Iran has the full right to neutralize the threat. Neutralize the threat from where it is stationed. Now it's a neighboring country that is accommodating groups that are threatening the Iranian sovereignty in the first place and the Iranian state. Iran has the full right to go for them, or even to take a preemptive action on them. Professor, and it has been doing so for some time. Professor, maybe you want to tell me, Iran is free to violate the sovereignty of Iraq. No. When plans are done against you, you get the point? I get the point. You won, because diplomatic
avenues had been followed. The central government in Baghdad Yes. was informed about what is happening in the federal state in the Kurdish area. And the central state in Baghdad tried, in cooperation with the Kurdish, Kurdish, provincial government, even to close some camps. But they failed. Why? Because there's a lot of American pressure, and there is a lot of the Mossad infiltration in the area, a lot of that movement. And there is a very wider plan in the region reshaping the Middle East. Because Israel's goal is to reshape the Middle East. Oh. Even some borders are going to be removed, new borders to come. These Kurds, Israel wants to support the Kurds, even against Turkey, against Syria. Oh, even Syria. Against Syria, because they are there in Syria, and against Iraq, so that the Kurds get one state, cutting parts of Turkey, Syria, parts of Syria, and Iraq, and Iran to create a homeland, a unified homeland for the Kurds. You get the point? Yeah. Now, what is in the Israelis' mind is that the Arabs are here. I'm also a Jewish state as Israel. We would want to create another power center that contends with the Arabs. I've been fighting the Arabs alone as a Jewish state. Let me create a Kurdish state that will disturb the Arabs more. So that now the Arabs have been having one Jewish state disturbing them. Now there's going to be a Kurdish state. That's why Israel wants to create a Kurdish homeland. But then it has to overcome the resistance from Syria, the resistance from Turkey, because part of what it wants to take is southern Turkey, northern Iraq, and parts of Iran. But that one is an uphill task. It's an uphill. It is very, very difficult. Otherwise, that's what is in the Israeli plan. To create another flashpoint, create a new state, a new country that all puts pressure on the Arabs. The Israelis, as the Jews, also put pressure on the Arabs, and so on. And the Muslim world will never be stable. It will never be stable. Will they succeed? Yes. I don't think so. You don't Turkey think cannot allow it. The central government in Baghdad is a bit weak. It cannot control northern Iraq because there is a provincial government, like a federal. But that one has allowed Israel and America to operate. So with that, all these talks had been there. Yeah. Remove the threat. Close the camps. They feigned ignorance or they feigned weakness. So Iran had to act. Because you are unable, militarily, if you are unable, then I shall defend myself. You get the point? Iran arrests agents, saboteurs. Where have they passed through the Kurdish territory? Kurdish areas inside Iraq, and then Kurdish areas inside Iran. It is where these saboteurs operate from. Now they have captured them with the equipment inside Iran. What will Iranians do? It will investigate where is the origin of these people. Where are they operating from? It will locate them, and it has a full right to respond and attack those sites. Yes. Okay. Professor, let's go for Adhan. We shall be right back in our second hour. Sure. Let's go to Adhan. Yeah,
We thank you, dear listeners, and we are going for Adhan. We shall be right back for our second hour. Thank you. Adhan wano ku Radio Bilal. This is peace at glance. It is connecting. Is a world without a cocktail of armed combatants, including ISIL, Al-Qaeda, Al-Shabaab, among others, achievable? It is concerted. What is it that the two countries, I hope that you know them, with critical status as spiritual centers of Islam in the world, not doing in order to coexist in peace and harmony? It is consistent. Muslims make almost 2 billion of the world population. Is a world where this huge population can agree to disagree possible? It is peace at glance every Tuesday on 94.1 Bilal FM, brought to you by Cultural Council of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Uganda. Kale nkukulisaayo omuwuliriza wa Bilal FM leero lwakusatu tubeerawo buli lwakusatu luno ne Professor Adamu Sebyala mu program Peace at Glance. Peace at Glance evujjirirwa Cultural Council eya Embassy eya Islamic Republic of Iran. Tenyo waswage gange ndiwo ne Professor Adamu Sebyala ate okutwala mu ssaawa ey'okubiri nga twogera ku nsi nga bwetambula. Wetujjidde wano olwaleero olwakadde nga ensonga eri ku mmeeza esinga obunene y'ensonga ya Strait of Hormuz. Iran bw'ebadde erwana byayo nga waliwo asirise gwe bayita Oman. Iran bw'amaze okulwana olutalo lwe nagamba nedda kale wange naye Oman tugabana naye era tugabane naye byonna buli omwavu tugabane. Oman n'azuukuka namuga kakati njagala ekyanga awo ogiro kimpe tusalewo n'ebibanja awo namuga nedda ssebo ojja sala walala si wano. Naye essaawa eno agavaayo galaga nti abakulu bano Iran ne Oman bali ku mmeeza era tulaba nga wayinza okubaawo okukkaanya mu kaseera mpawo kaaga abakulu ababiri bano ne batutuusa ku nsonga y'okuggalawo Strait of Hormuz. Naye Strait of Hormuz bassebo ne bannyabo weetuukidde wano nga Iran egirwanidde bwezizingirire ffenna tukimanye ebibaddewo ebingi mu kulwanagana kuno kwonna ne Iran byeyiseemu. Eddiiru enaatera okuba nga emalirizibwa ng'ebaddewo akaseera akawerako eraga nti Amerika eno yandibanga eri mabega wa Oman nga babanja Iran ebiganye ku mmundu ebiganye n'amaanyi nga Amerika eri mabega wa Iran ne Israeli bamugagwe twagala okole bwoti ngambye essa wano kakati kwata wano ne wano. Professor nkwaniriza mu ssaawa ey'okubiri eno Esebo Iran egenda kuwaayo akagolomolo eri Israeli na Amerika kebalemeddwa okufuna mu kulwana. Iran epondoose mu ndagaano erabika okuba nga ejja essaawa yonna olutalo lugitamye kyayise mu parliament ya Iran esebo nga akagolomolo aka Hormuz tekagenda kuddamu kubanga bwe kaali tekagenda kuddamu kubanga bwe kaali nga tennalumbibwa. Akagolomolo ka Strait of Hormuz tekagenda kuddayo nga bwe kaali ng'obulumbaganyi tebunnabaawo nga 28 February. Era kitegeeza nti Trump yaleetedde ensi yonna ebizibu kubanga yagenda okulumba nga ekizibu ekyo tekiriiwo. Ekizibu ekyo kya olutalo lwe lwakireese era tekiri na mubizibu Trump bye yalina okugonjoola kuba tekyaliwo wabula ate bwe yagenda n'awalampa olusozi gambalagala lwatasobola kutuuka nakuki ku ntikko yaalwo mu maaso awo wano n'abeera nga ate mu kulinnya ayonoonye bingi
nga alese n'ebizibu ebirala bitabaddeewo. Kubanga ako kennyini kwe wakozesa okuyisaawo emmeeri zo ezijjula ebyokulwanyisa n'ogenda n'obitikulya wali mu Bawarabu nga tobiwa Bawarabu wabula bibyo nga bikuuma gwe awo besiyo awo bikuba eggwanga eritanakurumbako wabula bikola kukuyikirizaakwo kwekiriza eggwanga eddala mpozi sinakuuma mawanga ago wabula kuuma Isirayiri kubanga olutalo luno lwonna luliwo kuwonya Isirayiri kizibu bataasa Isirayiri ku kizibu kya olutalo lwonna Iran tetwagala efune ebbomu ya nuclear si lwakutaasa abasiraamu n'Abawarabu lwakutaasa Isirayiri eberenga yo yokka yeeyina bbomu ya nuclear mu Buwarabu. Kwa hiyo mu America ina policy egamba Isirayiri yeeyina okusinga Abawarabu wadde bonna ffe tubawa emmundu yeeyina okubasinza amaanyi mu byekinnamagye. F-35 ne bweba eweereddwa Turkey ne bweba eweereddwa Emirates oba Qatar waliwo electronics obugezi obw'amasannyalaze obutayina kugiteekwamu tefaanagana ya Isirayiri eyina weekoma kino kyonna ki housing kyekimu engeri yonna gyebuka kyekimu naye okulaba kwayo kweraba n'okukola ki byonna bina binakuba nga kyekimu nedda yensonga lwaki era Isirayiri n'Amerika bakolayo programu eyaabwe bokka ne babako kye bagyongeramu okusinga gye bawadde bano nga senga zisisinkana mu lutalo nga Emirates evuga F-35 ne Israel evuga F-35 eya Isirayiri ejja kuba ya Emirates eya Isirayiri ejja kuba ya Qatar kabeere ng'owa Qatar nga pilot yasinga okubeera obukugu eri balina kye bagyongeramu olw'okuba nti baalayira Israel erina okubeera ne edge erina okuyita ku Muwarabu waakoma embudu n'oziba zifaanagana. Yes kakati bomu ya nuclear Iran ne bomu ya nuclear si kutaasa Abawarabu abatagirina kutaasa Isirayiri egirina ebirenga yegirina yokka ontegeera nolwekyo Strait of Hormuz teyaliiwo ng'ekizibu wabula engeri gyoga battukanye ebiki nga oyagala okwongera okuyisa ebikuyamba n'emmundu ezikuyamba amateeka g'ensi yonna gagamba nti wadde wano wabadde wansi yonna ng'ensi yonna eyitawo nga tewali kusolooza naye olw'okuba waakozeseddwa mu kunnumba kati nze alinaanyeewo nzikirizibwa okutangira n'otoddamu kubeera nga oli wa ddembe okukozesa nga tewali waakutunuulira. Amateeka g'ensi yonna gakkiriza bagita addual al-mushatia amawanga agali adjacent agatuukwako amazzi ago agali mu kageeti ako abalinaanye kageeti ako wadde kabadde kansi yonna naye mu biseera by'entalo okkirizibwa okubaako boogaana okkirizibwa n'okugamba nti gwani olagawa ontegeera kubanga kati olina okuteekako ebikulaga nti oli mmeeri erojja kuba tuli mu biseera bya ntalo ate kati ennwanyi naziganye kuba zonna zijjudde bulabe gyendi kakati identification lwiti wabadde nagamba nti omuntu identify yourself wenyonyereko gwani ng'okyalina mayiro 100 ne kati olina okukikola kuba waliyo olutalo ago gonna amateeka era ntennamenya mateeka eri mateeka gansi yonna eri ne ku kino ye eri ku saidi emu ne Oman eri ku saidi eyokubiri kati kyalibadde kitegerekeka nti abantu abo bakontrolinga bombi amazzi ago. America neyagala okuyita ku saidi ya Oman nga bwogambye eberenga enafuya okwekuuma kwa
Iran kweyekuuma mu ngeri amazzi ago gakozesebwamu. Iran yabadde ku luno Iran yabadde eri serious era ng'eyogeza buzira na bugumu. Ekintu kyonna kye tunavvuunula nti kitiisatiisa eggwanga lyaffe n'obumu bwalyo n'okwekuuma kwalyo, awo wonna wekiva tujja kwambaligana. Nolwekyo tujja kukuba okutiisatiisa kwonna kakubere nga kuli ku side eya Oman oba eya Emirates oba eya Kuwait nga bulijjo babakuba and so on. Kakati emmeri ne zigezaako okusimanya America okuwerekera emmeri ezimu nga zita ku side ya Oman. Iran yakiyimiriza negamba tebakkirizibwa era nezikubirayo abatalumbye bwetwaze bwa munne. Nedda awo wonna wali asinga okuweebwa obuyinza yonooredde gwe balumbye. Awo gwe balumbye asinga okuweebwa obuyinza ku kiki ekikolwawo mu kwerwanako. Yes, mu kwerwanako okwo. Otherwise bali badde tebakuba bases za America ziri mu ttaka lya Kuwait oba erya Emirates. Eryo ttaka lyo naye kakati eyo wavaayo emitawaana okkiriza emitawaana okuvaayo. Kati kasookize omutawaana okuvaayo ono aweebwa right aba wa ddembe okwerwanako n'okutuuka eyo paka ng'obigobyeyo. Nina okukkiriza nti Oman tefaanagana bawarabu banne baayo abali awo kumpimpi. Oman tefaanana bawarabu balala n'akatono. Oman tebafaanana. Okutuukira ddala tunulira ebyensi bino Oman buwarabu kyokka era basiraamu ebitawaanya amawanga gaawo ng'amazehebu. Era Oman yensi amazehebu gaayo bagayita ibadhiyin yensi ya mugaafu awo nga abasunni n'abashia bombi minority. Nga bombi minority abashia n'abasunni be basembayo obutono. abashia n'abasunni mu Oman eggwanga lyawo lyokka nga abashia n'abasunni bombi ng'obagase be basembayo obutono kubanga amazehebu gawo bagayita ibadhi. Bw'ogenda eyo bugiri eyo osobola ogasangayo mu Eastern Uganda. Kakati ebitawaanya amawanga gaabo tebabiriimu. Ekyo kimu. Ekyokubiri Oman erina obulabufu okusinga abawarabu abagirinaanye. Obulabufu kikyentegeeza yafugako owulira nti twogera Oluswayiri wano olulimi Oluwarabu olungi. Olulimi Oluwarabu olungi. Anti Abaomani bafugako wali Zanzibar okumala emyaka egisukka ebisatu. Kati Oman nsi yo yafugako ne overseas. Amaato gaayo simanya gano agaanika engoye abatambulira ku mpewo baafuga territory ng'eri eno ku Afirika. Ontegeera? Bakomoro awo Komoro Island zaani balina influence y'Abaoman. By the way partly n'aba Yemen. Yemen no Oman balabufumu okusinga abawarabu abalinaanye. Kati Iran olwokuba nti Aba-Irani balabufu mu civilization. Ate Aba-Oman nabo bali civilized okusinga abawarabu abalinaanye. Bano abawarabu abalala bano abasheeke bano abamafuta. Obulabufu bwa Oman bwenkana n'obwa Yemen. Otegeera? Kati abo basobola okukkiziganya amangu ne Iran mu nteeseganya kubanga bombi balabufu. Obukulembeze bwabwe the Sultan of Gundi bonna abali wano Zanzibar paka Bungereza lwe yajja n'ekikomya nawulira nanisoma history bali bamuta Sultan Bagash yasembayo yarwanagana ne Bungereza. Abo nabo bali bava Oman mu ngeri eyo.
abasajja bakulu mayindi zaabwe enkulu ng'amawanga era basobola okuteekawo arrangement nga yaabwe nga tegasa Amerika wabula ekigambo ky'okusolooza simanyi bwe wabisomyeko tebakiggyeewo ne Oman teyakigize teyakiwakanyiza wabula Iran mu bwenkanya bwayo yo yagambye nti kyonna ekyokulaba nti wano amaato gayitawo n'amameeri gayitawo mu bukuumi bwaffe era obukuumi obwo bujja kusasulirwa ontegeera kyonna ekifiikako n'abakozi abakikolako bajja kubanga tukigabanira mu makati n'abakozi abakikolako tujja kigabanira mu makati ezo endagaano kakati eziteesebwa bwe wanaakimaliriza bajja kukkiriza amameeri gayitewo si nti tegasasula nga Trump bw'agamba si nti gasasula ye nga bwe yali agamba nti bwe mbawerekera 20 ku 100 byange kakati gwe wazze kuwonya nsi Iran neme kugisolooza ate oba gwe oyagala kusolooza mirundi 10 kwa Iran yali egamba 2% kati gw'ogamba 20% wazze kubba kakati ate gwe oli mubbi muyitirivu Iran wa 2% yakugamba nti mu biseera bino ebyakanowe kyani tulina okukola road block tulina okukola search otegeera tulina okukola search wano oba oyagala ogenda wali mu register of companies ogamba nti baani abali mu kampuni eno wokibaita search genda kampuni ino ndagaba directors baayo wokibaita search ekyo so bakikolera bwerere kati emitwalo nduza giringa 3 mpa emitwalo 3 gya search kakati gwe wenyini asabye ng'oyagala information yeeyo bakwendeka certificate akalaga nti bano be baliyo oyina sente z'osasula kati okusaakinga biki by'oyingiza wano mulimu ebyomutawaana gye tuli kubanga mwatulumbye dda mwakoze dda wano olutalo era wena wajja kubaawo fee wajja kuba omuwendo gw'osasula ebintu ebitekinika obwe bityo bye bali mu kuteesaamu ne Iran wabula tebikwatagana na katono wadde nakatono n'Amerika byeyagala wadde finally Iran ne Oman bajja kukkiriza okukolagana bombi omukutu ogwo okuggulwa era ebyokusobolaŋŋana bikole ki biyitewo naye tegugenda kuddamu nti gwa bwereere nga luli kubanga obunkenke obuliwo olw'okuba nti gwakozesebwa bubi okuyisaawo emmundu obunkenke obuliwo tebukkiriza kuba nti guddamu ebintu nemala gayitawo nebiyitawo nga mulimu n'ebikosa amawanga agali mu kitundu ekyo essebo Professor mu birina okukolebwa mulimu ennaku 6 nga Iran n'Oman tebasolooza meeri yonna eyita mu kagolomolo ze myezi 2 okusinziira ku ndagaano eri mu kutuukibwako myezi egi nga teri atunuddeyo teri akwatayo ebbago okusa ku bbago erijja enzikiriziganya ejja teri alina kusolooza Iran tetuuse kujja mu bigendererwa bya Trump kuba yabaga temujja kasolooza nga ndi wano nga nze president temujja kasolooza Iran tetuuse okuviiramu awo buli lwowulira nti okumala ennaku 6 manya nti era kiganya okuddayo nga luli kwakali oluvannyuma ennaku 6 kiki temusolooza mu myezi egisooka 2 luli kibadde kyetadde naye kakati tunuya kiweebwa na nnaku owaye nkuwadde eddakiika 2 nga toli wano ekitegeeza tokyalina ddembe oluvannyuma n'ennaku manya lw'eddakiika 2 oba essaawa 2 ekitegeeza kuba nti embeera eri eyogamba nti kyankomeredde tekyaliwo eri kyera ndikyegamba
okuyita wano mu ngeri ya kyere tebigenda kuddamu nga bwe byali. Esebo sajja nno w'amaanyi Professor. Nga tugendeera nange Saudi yakoze omukaga awo kulwanyisa abahuthi. Mukago gwa mawanga 14 badde ngamba abawuliriza wano nti mawanga age 14 mulimu Sudani, mulimu Somalia, mulimu Djibouti, Kuwait, Jordan, gonna ndowooza agakubiddwa gekozemu nago omukolo. Saudi Arabia yagakuŋŋaanyiza bagenze kugulawo Bab el Mandeb. Abaffe abahusi abalayika mulimu ne Aden, government ye Aden eya Yemen. Abaffe asajja bano abahusi tebagenze nga ndaba omukago omuneneko. Nanone dunia kyaliwo At-Tahaluf al-Arabi, the Arab Alliance, the Arab Coalition. Dunia kwasooka the Arab Coalition kati Egypt ogiwuliddemu. Egypt mweri kati dunia alimu bwoleta Egypt abo abasigadde bonna ne botoleeta. Egypt mweri ne Turkey ne abali Eden ne Egypt bali badde bamala abasigadde useless. Ontegeera? Yes. Kwa bano abali Eden banansi. Ontegeera? Bali ku ttaka era banansi. Kati abasigadde ba foreigner. Duli bano abahemeti bano abali Sudan. Abahemeti aba rapid response forces, something like that. Baliyo. Rapid support forces. Bali rapid support forces baliyo. Era baba kuba amasasi ku mitwe ba Maxman bano ku mitwe paka Saudi otalo lwagikola ki kwaba aba Emirates okujja aba Emirates obajja babadde bakosa ba foreigners nga tewali musirikale wa Emirates asobola kujja kufiya Yemen ne ba training abana abemmanga Saudi ne Emirates ate oluvanyuma ne balwanagana. Obontegeera abo tebakyasobola kulwana kwonna okwokuttaka kubanga bo bennyini balina obulabe makati gaabwe. Emirates ne Saudi babaawula. Otegedde? Babaawula tebakyasobola ate kulumba Sanaa. Ekyo kimu. Abo bwe baba balemeddwa nga era tebalwane nga bali bomu abasigadde bonna bali useless. Abasudani baaliyo, Abasomalia, ogenda kutwalayo gundi eno gye bayita Somaliland eyakoze ensawo enaka ne Isirairi. Ne Isirairi awo nejjiramu. Isirairi yasitula luli ennyonyi negenda luyata baminisita baali bawere 12 oba okyajjukira. Ebyo byali binene. N'Amerika n'ennyonyi zaayo F-18 n'ebisigadde ne zigwa emisomaje zigudde mu mazzi zibadde ziri kawefeeya wakulwanira emmeeri zidduse. Omuntu agoba super power ne F-18 for the first time ne muzifiirwa in action. So si mu training mu action nga zirwana ne muzifiirwa F-18 ne badduka. Ennyonyi ya Isirairi yalemwa oleta ya Misiri yalemwa. F-18 neziremwa. Saudi Arabia amaanyi gerina mu bbanga ani ne bweteyita abo bonna ne bweteyita abo bonna come on. Kati Saudi Arabia yalikoze ekintu kimu kulaba nti erekera awo okulumba Yemen kuba Yemen terumbanga ku Saudi Arabia terumbangako. Yemen yakakuba bana abakakuba Aramuko ne Abokaika. Kyazze kitya Saudi Arabia yagana nekuba ekisaawe nga ennyonyi y'abacivilian ey'abantu ababulijjo eri mu bbanga emaze n'okuteekamu landing gear ejijja mu bbanga etandike okweteekeka okuba ku kisaawe. Weebadde egenda okuba bwetu n'okubawo gwoba mubi nnyo. Ennyonyi emaze okumalayo amaanyi agali amaanyi agagiteeka mu bbanga egasudde etaddemu maanyi gagissa.
gwe n'okuba ku kisaawe ate eddemu esika ejjiya ejambusa erudda wazibu nnyo nga tekuliko ba civilian ontegeera ba civilian ne bagiriko n'okuba kisaawe nga si kyamagye kati obwo butemu bw'amaanyi bwe yagenda neeyiya negenda negwa ku kisaawe already ekyehudaida kyewakuba edda ne bawona bano ne balayira ne bagamba nti Saudi otuzingizza okumala emyaka 12 miliyoni y'abantu namba ndoza n'ekitundu eyakafa nga bafa njala nandwadde aba Yemen myaka 12 ozingizza tokkiriza nyonyi kugwayo mmere kutikirawo mmere tokkiriza abantu kugenda kulwalirako walala mu malwali n'ebisigadde kali kino kyokoze tulangiridde nti kyobadde otukola n'emyaka 12 bw'otokikomya kyotukola kye tugenda okukola okusira ku kyokoze oli bagamba okusira ku kyokoze kitegeeza gw'otandisa emitawaana kyotukola gw'otandisa emitawaana kyotuwa kati bino tugenda kuddamu bwe tuti kati abesana bali mu kuddamu Saudi kye yakola kutandika mitawaana ate yali yagitandika dda emyaka 12 egiyise kubanga bano bagenda ne bava mu nsozi ne bava mu nsozi ne bajja bawamba ekibuga ekikulu nga baagala wabeerewo ekikyukamu gwe Saudi tekikwatako eno nsonga yaabwe munda Saudi yefuula ebigikwatako bava eri gye bayita Saada province okumpi n'ensalo za Saudi ne bajja mu kibuga ekikulu tandikadde bitukwatako eno nsonga yaffe ya munda twerongoosa bitukwatako era gwe tetukukkirizaawo kati gwe otuyingiridde munda otuwanyawanyiza emyaka 12 abantu miliyoni namba kubanga abantu abasinga obungi aba Yemen bali wansi w'Abahuthi 80 ku 100 Abahuthi we bafuga wali abantu abo bawangaalira kitegeeza omye bangi enjala ogirumiza bangi obulwadde obulumiza bangi 1.5 million bafu obasse kakati ekitutuuseeko kinakoma kakati batugenda kikutuusaako ate gwe okikoze eki okitakudde gwe okitakudde ekyo ekiri Yemen esebo ebintu si byangu kale profesa alipoota eyafulumye eraga nti Iran eri mu kuguza tekinologiya wa bomu eza GBU 57 bomu ezo z'omutawaana eri mu kuyita Abachina n'Abarussia ebagabanyize ku kyokulwanyisa ekya Amerika kyebadde esinga okwesiga nti kye kimu ku biri mu sitoowa byokwatako ne batunulayo ne baga tatukwata mu liiso nno ekyo Iran eri mu kikolako eri mu kikolako reverse engineering eri mu kukikyusa ate tekomye kukikyusa waise ebbanga ki ekitutte ne China ndowooza bomu ezo baazikubayo mu si June wa 2025 kakati wejiba giwala emyezi ebiri teri kukikolako awo Iran eba yakikozeeko dda egyo emyezi ku Iran mingi nnyo mingi nnyo esebo GBU 57 kale GBU 57 bagisuula mu Fordow America bwe yali ekuba bagiyita Fordow nuclear facility nti bwe bagisuulayo Iran yalina ebyuma ebyali bitamanyiddwa ebyali bitalabwalabwa ebyazunzaamu kati ni GPS mbadde sikimanyi profesa nti GPS ezungamu nti Iran yakozesa ebyuma
nejamiza erisanyalaza nesanyalaza GPS Yeah. ate nge bomu zino zirina kwabikira ku GPS kwe kugwa nezitayabika bwe yamala bomu nezivuga nezitwalako mbonetwalako obuntuntu China ne bafuna olukiiko Beijing ne bayita n'abarasha ne batuula Beijing ne bagisoma kati Iran neekola ekisinza otiisa Isirayiri nti bomu Iran gyegambibwa okuba nti yakoze eyingira wansi meters 40 kyokka nuclear wa Iran ali dimona meters wansi 30 batidde nnyo. Iran eri mu kwagala kuswaza America mu kukola enteekateeka y'okusomesa Russia ne China GBU bomb boli dokozesa ebyokulwanyisa byo ku nsengezi yes manya nti oyina byogenda okugabula yes oyina byogenda okugabula mbadde ndaba wano baga Hajizedda Zedda yagamba tetulabanga kirabo America kyetuwadde etuwadde ekirabo ku bwereere tukitutte tukifuna bw'olumbanga ensengezi nga tolumbye eno ffe wana amawanga ge bakazaako Jumhuriyat al-Mauz Banana Republic simara lwaki bagekigamba banana it's Banana Republic Jumhuriyat al-Mauz kati omwomo batwalira ffe ontegeera batujoga batyo we are banana republics. Iran is not a banana republic ontegeera kati walumba nsingezi ogenda kukozesa technology oyo electronics ow'amaanyi akole ku kibaita guidance nti bwe batajetinga eri ennyonyi bw'egita ejjira ku luwuzi lw'amasanyalaze egende ekubira eddala awo wennyini wemwatajetinze Iran kyekola oluwuzi ng'erukutula wakati kati bomu wano weevudde wakati w'ennyonyi egikubye ne bomu yennyini ng'oluwuzi erukutula ng'etekawo amasanyalaze gaayo yonga egitwala egikata awatiri wadde olwazi wabula awagonvu okwenkana ekifaliso ontegedde nnyo nalaba baakuba ebifaananyi bomu we yagwa ng'ettaka lyali ddungi liti nga ligonvu neegwa neeyingirawo ne basimayo ne bagijjayo nga bajjayo okwenkana ekifaliso wali wennyini ekutulawo niyo neeyingira kati ono ye oli abadde agigaidinga kati ate nenkukutulako nekuteekako masanyalaze agange nenkutwala wenjagala bagamba nti biri kumu faruda eri kumu gye baali bakuba nina abayizi asukka omu bali kumu ate era tebavaayo bagamba nti tetulina kye twawulira luli olusozi lwonna kiyinja lwonna lwazi senga lwakubwa musisi yalituuse wali we bali musisi yalituuse we bali eyo GPU GBU 57 eyinza n'okuwulirwa mu kilomita 40 nga bagyabiriza mu ndeeri wansi gyeyingidde bajabirizaayo musisi gwe muwulira agenda mu kilomita 40 baŋŋamba nti ekiro ekyo kye bagamba yamwana yagamba ekiro ekyo kye bagamba gye bakuba wali tetulina kye twawulira nothing ng'ate ensozi ezo zibalinaanye eyali okumpi yagamba bya bulijjo zibalinaanye naye bambi zino zo zaagenda ne zita era ne bikola ki bo ne bagenda mu maaso nga bagenda eri ono n'akutulako oluwuzi olwa waya eya electronic n'ateekako olulwe n'akitwala waayagala
nalaba bomu we yava okwo kwe kulumba ensi engezi manya tulina kyogenda okufiirwa ate agoba oli bwagoba musajja munne oba musajja munne otuukeyo ne bikaawa very good ne bikaawa and so on kakati ono musajja munno naye lwakuba weekaza nnyo golooza nti gwosinga ensi ate okusingako ensi oli mu kwogerera boogerezi okwogerera boogerezi kati ate wakyali wabimanyi omala kwogera ate abaganda bagamba nti bino byakwogerera ng'aleeta erimbejja ebbi nti abaye muveewo ndeeta omumbejja edda ne Buganda ng'omumbejja aba alabika naye kati onooba wakwogerera bwogerezi otegeera kati America n'amaanyi gaayo Trump agogerera bwogerezi ffe tusinga mu nsi yonna amaanyi okay gakole ki kale galeete kati Iran ebalaze nti ne bw'oba toyogedde otegeera ye Iran ne bw'oba teyogedde esobola okuba ayogera ennyo esobola ayogera ennyo kati tebikyali byakwogera bwogezi bwewaane okole ki tulage bye bisobola okukola ezo bwe bazikwata ate n'agenda n'alangirira tukubye buli kimu tukisaanyizaawo ani gamula amagye ga Amerika agatazannya gagizebwe kati CIA mu ssaawa emu n'egamba Abamerika nti tewali kyakoleddwa n'alyoka avuma abantu abaweebwa ssente empitirivu kwali CIA n'eri eri mu baddereeva abakola erudda awe erinawo abantu beyagula yanti CIA kati bo babeera n'abantu ababawa amawulire era babasasula buli mwezi nga bali oba oli gatekeeper otegeera oba oli ani wao ne munnasayansi wa Iran eyali alyamba enkwe nga bwa CIA era oluvannyuma bamutuga oluvannyuma bamutuga kati eba nabo kati gwe Trump obwediri weewaana ono yennyini ababikolako era kati abaye mwategedde kino tukirina nate ekyo tukirina ani Trump yavuma ekitongole ekiramba ekireetera Amerika amawulire amaaso ga Amerika ku nsi yonna bagata CIA niga talina kyakoze ennyonyi zaffe talina kyezikoze tubiziise ani nebisigadde kakati gaagana amawulire amapya gooleesaawo sigamba nti nno zaakuba ne ziremererwa wabula nazo bakwata nnamba ontegeera nazo bakwata nnamba omuntu omu yasooka kuŋŋamba abampa ekifaananyi ekya bomu eyo nga teyatulise yagudde mu ttaka baali bagijja mu kinnya naye ng'olaba wagonvu wati yaŋŋamba yagudde naye teyeyabise erabika waliwo foloti oli waaba nga yakyagina ku control esobola okugwa ku ttaka eryo n'eriyingira nga bwolaba empisa oyingira omubiri n'egenda mu mita ze bagamba era system automation ebintu biri automatic ne bigigamba nti kwotuuse wano kati bwatuka naye kakati ebyo byonna ono eyasaze yakutema kansi n'asala oluwuzi olwo lw'amasannyalaze aba yabisse kati eba yiye era esigala awo nga yekkasa awo nga n'ettaka teriyingidde bomu nnya zonna Irani ezirina ne bwebeemu ku Irani kiba kiwedde ne bwebeemu ku Irani kiba kikoze ki kiba kiwedde era nkubuuliriza nti myezi emeka ku Irani kyetaagisa just weeks 3 owulirayo bwekuba bwetinira b'emmundu zino engeri gye zikolamu zeerina buli kyezudde nga kyetaaga emmundu eno gikyusaamu mu wiiki emu eba ekyuse gye ziri nkole ziri 10 naye bwegamba nti ebadde ekuba bweti olede enkole neetaaga kati ngikyuseemu ekole bweti kikyetaagisa wiiki emu
Wiki emu. Lyeggwanga lyokka erikolera ku speed nga likyusa ekibaddewo nekifuuka ekirala mu wiiki emu. Lyeggwanga erya speed eyo. Professor, oluvannyuma lw'ofuna amawulire ago, Isirayiri yagamba nti Dimona facility tekyali sekiwa. Awo Isirayiri wekolera nuclear waayo. Esebo. Tekyali sekiwa. So nga amawanga ga Buwalabu gatandika okwebuuza Amerika ekyasobola otukuuma n'ebigenda mu maaso babanga ne tekinologiya waayo gwe tubadde twesige ennyo bamubbye. Akyasobola okutukuuma. Alaze wano Iran bye yafiirwa. Kigambibwa nti oluvannyuma lw'ofuna amawulire ago, Saudi Arabia yali yeetegese okussa omukono ku ndagaano ne Isirayiri. Ne bagamba tusooke tulindemu. Ne basooka bapoozinga kati beetaaga kufuna garanti empya. Abaffe Middle East yeekyali seefu. Isirayiri teyeekyange nega mufo ky'okulinda batukuba ebintu ebyo. Tusooke ffe tubasuulemu nuclear abo Abayiraani abo tebaagwa eddalu. No, Middle East is safe kubanga Iran weeri. Iran teri defeated. Tewanguddwa. Iran ekitwala nti baganda baayo wadde okutegeera kwabwe na biki bye balina okutandikirako priorities tebamanyi kulaba bitandikirwako naye abo be baganda baayo. Iran tekoowa wa Luganda alowooza kitono. Oyo omubi yewuwo. Tebakoowa kubanga yo yaweebwa obutegeevu. Buli Trump bwe yabadde agamba ngenda kukuba ebintu byammwe ebiraga obutegeevu civilization bya myaka 15 myaka 7 ngenda bikuba. Bagamba okay gezaako naye ogenda kulaba ekinaddirira. Okay, Iran ena obutegeevu bw'ekika ekyo obumanyiddwa ensi yonna naye ate era emanya nti bannange bano nina n'obujulizi nti obutegeevu bwabwe busooba naye bebange. Otegeera kati egumiikiriza nnyo era egumiikiriza emyaka 50 kasonga revolution erya Abarabu bagikosezza nnyo n'okuddira omulabe waabwe nti ate yabakuuma. Ekyo kiba kikosa omusiraamu ono ategeera omulabe waffe yaani ate kati lwaki omuleeta tuseketerere ffenna. Ebyo byonna ono ali independent. Ye mwana wa boobo tayingirirwa ate ayagala banne beenunule Palestine yenunule bimuluma nnyo abonaabona nnyo. Otegeera abonaabona nnyo naye ate n'agumiikiriza nnyo ebyo bayita strategic patience. Bagamba kwe kugumiikiriza okuwanvu n'otokoowa kukutawaanya nabanno kwetawaanya okumanya emyaka 5 nakola kino ne banno okwetawaanya nagamba nti Omwarabu ye muntu gwokwasa pisto n'omugamba ku baduuyi naye kuba ekigere aduuyi n'asigala wali ekigere ekyo kyafuka ddi aduuyi wo kakati nebba ekigere kakati ebyo byonna ono wange bwatyo bwali atuukana ku ekyo tamanyi n'aduuyi agamba nti aduuyi we yeye yennyini aduuyi we yeye yennyini kati bw'obeera nga boolinaanye ogumiikiriza nnyo obugumiza kubanga ate baba beetaaga okutwala ekyankwanzi kye bayita sensitization ne awareness omuyigiriza ebimugasa. Otegeera ebimugasa kati Omwarabu tannaba nakumanya biki bimugasa. Abo be balinaanwa abo be muswaleswalemu ekibula kimu. Amerika yabagambye nti mugambe nti oli mukafiiri nammwe ne mukyogera emyaka 5 mugambe nti oli ye mukafiiri. Ebyo byonna by'owulira obasonyiwa kubanga bagondedde oli abagamba gwe mpita omukafiiri gwe muyite omukafiiri ku mizikiti nabo bambi ne bakola ki
ne bakkiriza kozi oyo abasaanyaawo kubanga obumu bw'obusiraamu n'obumu bw'abasiraamu ontegeera yempaji esooka mu busiraamu kati eswala n'ebisigadde biza n'obutagasa nga tawhidi okubeera obumu kimanyi otegeera nkutegeera professor tawhidi yempaji esooka mu busiraamu tawhidi kitegeeza kubeera bumu kati obumu we bugaana n'eswala eyinza obutagasa akondoza okategedde kubeera bumu naye empaji gyoyita ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah etegeeza tawhidi kati tawhidi mu bantu kwe kubeera obumu obumu we bugaana empaji esooka efa empaji esooka mu busiraamu bwefa eswala eba terina kyakukolera ne zaaka ne hijja ne ramanzaani kubanga empaji esooka tawhidi kubeera bumu kozi gwe mubagamba obumu bwa allah bwe mugamba nedda temwakitegeera omuntu munna tawhidi abeera bumu kati bw'obeera ng'oganye okubeera obumu naye ng'oyagala allah abeere bumu kati oba weepampalize ku kyotomanyi nekyotomanyi allah ate allah olumba waaki nti era abeere bumu n'ebisigadde oli oba omutegedde oba tomutegedde talina kyafiirwa kati gwe tegere ekigambo tawhidi kyogamba ekyo kyotyako n'abantu nti allah ali omu ayagala kulaba nga gwe oli omu professor akadde katutamba mu bufunze ennyo muganda wange Iran tewanguddwa ate badde nga erina obugumikiza bungi eri baganda baayo tegenda kukomaawo ejja senga Isirayiri efuuka ey'omutawaana eri abawarabu Iran eyawaayo buli kyonna kyerina newagira resistance ya Hamas ne Islamic Jihad mu Palestine ontegeera ejja kuwagira abawarabu olabe wagira kali ka group Hamas ejja abawarabu banasalawo okwerwanako ejja bawagira kale waliwo mwami Kasango Maarufu akutoledde ku salamu professor wa alaikum salam ali ku TikTok okwo akulaba omulala muyita Twaha ndaba kolya Twaha lyo kagaye professor webali nnyo webalire ddala mikono gyaffe bebale okugoberera professor tumalirize n'akantu kamu aba Hezbollah bewaana bwewaanyi oba bawamba b'ofiisa ba Isirayiri 47 Hezbollah lwaki ogiyita okwewaana nga abazungu bagamba the most experienced and the most powerful guerrilla force in the world abagirwanyisa bagamba nti be bantu abalina obukodyo obw'ekiyeekera ye group eno erwanyisa obukodyo obw'ekiyeekera esinga amaanyi ne mu bukodyo obwo mu duniya kati bwe kibeera bwe kityo manya nti naabo eba yawambye batono beba yabadde yagala bokka kubanga abamu yabajjenga ku nsalo abo bebe yagala yokka the most experienced guerrilla force in the world erya guerrilla erirwanyisa obukodyo bu group amanyi ba guerrilla balwanyisa bu group butonotono bantu 7 ne balumba ogufugune ne bantu 7 kandi balinga special forces bw'oli amaanyi gabayita special forces ndowooza ogawulira wano be bantu nga balinga engeri abacommandos special forces affe babeera bacommandos kati emitima baita commando operation group y'abantu 7 esobola okujja n'eboonoonera byonna bye mulina special operations bantu 7 bokka temusiganya nyonyi n'emu besi yonna bagikuba nga bantu 7 bazzeeyo batebazzeeyo kiwedde kati be baba Hezbollah basooka kukola kyabo be baba Hezbollah yes
batambula mu group butono ne bakusanyizawo buli kimu byebyo ssebo tumalirize professor Basibu mikwano gyaffe nze sobola kwerabira naddala nga omusiraamu ataddeko adhan ogamba nti no mwenna abagenda kuyisha tusabiriŋŋane eggwanga likolagane abatali basiraamu n'abasiraamu bonna beerabenga abantu kubanga ekigambo obuntu kinene nnyo okusinga ensonga yonna era n'eddiini ne bwe zigaana ompulya eddiini ne bwe zigaananga ekigambo maarufu obuntu tekigaananga. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam rahmatullah. Kale ampuliriza tutyo bwe tubadde akadde ke katusazeeko naye tebyerekerezeka mukulu bwatyo bwatulese naye kale n'olwokusatu olujja tusabe Mungu atuwe obulamu sobole okukomawo. Tubeebaza olw'okutuwuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.